Dans ce didacticiel, vous allez tout apprendre du monde de la logique et des gadgets. Attendez, ne partez pas. C'est bien plus facile que ça en a l'air. Croyez-moi. Allons voir la scène. Vous voyez les boutons sur la plateforme devant notre ami Connie? Ils activent les ponts qui l'amèneront à la plateforme suivante. Du moins, c'est ce qu'ils sont censés faire. Pour les faire fonctionner, il faut les connecter aux gadgets qui les contrôlent. Les gadgets sont invisibles en mode jeu, mais ils permettent de faire des choses utiles en mode modifié. Leur couleur et leur icône aident à les différencier. Les gadgets verts sont des capteurs et des entrées. Et voilà ce que l'on appelle une zone de déclencheur. C'est l'un des gadgets les plus polyvalents. Il peut déclencher d'autres gadgets quand il détecte une chose dans la scène. Ici, il détecte que Connie est sur le bouton. Salut Connie! Si vous sélectionnez le gadget avec croix, vous voyez sa zone de détection. Voilà, juste ici, sur le bouton. Appuyez sur la touche cercle pour désélectionner la zone de déclencheur et changeons de gadget. Les gadgets roses sont des déplaceurs et des sorties. Ils peuvent donc produire des effets dans la scène. Ce gadget particulier est un rotateur et il est connecté au premier pont. Appuyez sur R3 pour jouer la scène et voir ce qu'il fait. Eh bien, pas grand-chose, on dirait. C'est parce que le rotateur est désactivé. Ça se voit car le gadget est assombri pour le moment. En connectant ces deux gadgets, nous pouvons activer le rotateur grâce à la zone de déclencheur. À l'étape suivante, je vous montrerai comment faire. Avant de connecter des choses, assurez-vous de pouvoir voir les deux gadgets. Vous remarquerez les ports qui dépassent des côtés. Les ports de gauche sont des entrées. Ceux de droite, des sorties. Survolez le port de sortie de la zone de déclencheur et vous verrez le mot « Détecter » apparaître. Dès que la zone de déclencheur détecte quelque chose, cette sortie envoie un signal. Mais avant de pouvoir envoyer le signal au rotateur, il va falloir les connecter avec un câble. Survolez la sortie « Détecter » puis appuyez sur R2 ou croix. Vous verrez votre follet se lier au port par un câble et des ports d'alimentation apparaître sur les gadgets. Ce sont eux qui activent ou désactivent les gadgets. OK. Tirez le câble jusqu'au gadget du rotateur et survolez le port d'alimentation en bas, puis appuyez sur R2 ou croix. Une fois les gadgets connectés, le câble disparaît automatiquement. Cela évite d'encombrer la scène. Inutile d'avoir des câbles qui traînent partout. Vous retrouverez le câble en survolant l'un des gadgets. OK. Il faut maintenant tester la connexion. Alors passons en mode jeu dans le menu des options. Voilà qui est bien mieux. La zone de déclencheur détecte Connie quand elle se trouve sur le bouton et active le rotateur du pont. Dès que Connie s'écarte, le rotateur cesse de fonctionner. Vous pouvez donc utiliser le bouton pour aligner le pont avec la plateforme. Lorsque Connie peut atteindre la deuxième plateforme, retournez en mode modifié et passez à l'étape suivante. Maintenant que le rotateur est connecté, intéressons-nous à la deuxième plateforme. Vous voyez le gadget jaune sur le côté? Ce n'est ni un capteur, ni une sortie. C'est une micropuce. Les micropuces organisent la logique dans les scènes. Ce sont des sortes de boîtes de gadgets et de câbles. Observons-en une de plus près. Survolez celle-ci avec le follet. Maintenez L1 et appuyez sur croix.
C'est comme si vous entriez dans un groupe d'objets. Cette fenêtre est la toile de la micropuce. Et si ces gadgets semblent familiers, c'est parce que ce sont deux rotateurs, chacun contrôlant la moitié d'un pont à bascule. Essayez de connecter la sortie de la zone de déclencheur au port d'alimentation des rotateurs. Vous pouvez créer plusieurs câbles à partir de la même sortie. Ou cloner les câbles de la scène en maintenant L1 et en les saisissant avec R2. Clonez le câble près du rotateur pour en créer un nouveau venant de la zone de déclencheur. Une fois la zone de déclencheur connectée au deuxième rotateur, passez en mode jeu et assurez-vous que tout fonctionne. Ok, se tenir sur le bouton active désormais la zone de déclencheur et lève le pont à bascule pour pouvoir traverser la... Oh, attendez une minute. Le pont est retombé avant que Connie puisse traverser. La zone de déclencheur a arrêté d'envoyer le signal au rotateur dès que Connie est descendu du bouton. Retournez en mode modifié et rembobinez la scène avec L3. À la prochaine étape, je vais vous montrer comment garder le signal allumé. Si nous voulons que le pont reste levé, nous allons devoir ajouter un gadget entre la zone de déclencheur et le rotateur pour le garder activé. Nous pouvons le faire grâce à un compteur. Allez dans le menu « Assemblage ». Appuyez sur la touche carré pour l'ouvrir s'il est fermé. Et sélectionnez le menu « Gadget » avec croix. Le compteur se trouve dans la section « Logique et traitement ». Ces gadgets reçoivent des signaux d'entrée et les transforment avant de les envoyer. Sélectionnez le compteur. Son icône est celle d'un compteur manuel. Maintenant que le gadget est sur votre follet, survolez la micropuce pour le placer dans la toile. Appuyez sur R2 ou croix pour incorporer le compteur dans la micropuce, puis sur la touche cercle pour le déséquiper. Ce gadget compte ou décompte chaque fois qu'il reçoit un signal via l'une de ses entrées. Par défaut, il compte à partir de 0 et a pour cible 1. Une fois la cible atteinte, il envoie un signal constant via le port de sortie, décompte plein. Avant de le connecter, rangeons les câbles reliant la zone de déclencheur au rotateur. Survolez-les et appuyez sur la touche triangle pour les supprimer. Appuyez sur R2 ou croix en survolant la sortie détectée de la zone de déclencheur pour créer un câble. Et connectez-le au port d'entrée, augmentez le nombre du compteur. C'est le port avec le signe plus. Lorsque la zone de déclencheur s'activera, le compteur ira jusqu'à 1. Et, surtout, il restera à 1, même après la désactivation de la zone de déclencheur. Survolez le port de sortie décompte plein du compteur. C'est celui qui envoie un signal quand le compteur atteint sa cible. Créez un câble avec R2 ou croix, connectez-le à l'un des ports d'alimentation du rotateur. Puis, faites de même avec l'autre. Passons en mode jeu pour tester toutes ces connexions. Lorsque le fonctionnement vous satisfait, retournez en mode modifié et passez à l'étape suivante. Connie ne doit plus traverser qu'un seul pont. Comme vous le constatez, il y a une autre micropuce sur la plateforme. Alors ouvrons-la. Survolez-la avec le follet, maintenez L1 et appuyez sur croix. On dirait que nous avons tout ce qu'il nous faut ici. Mais Connie est une aventurière, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas rajouter un peu de piment? Ajouter un minuteur à la logique devrait créer un petit défi. Une fois que Connie activera le bouton, elle n'aura que quelques secondes pour traverser avant que le pont ne retombe.
allons dans le menu Assemblage. S'il n'est pas déjà ouvert, appuyez sur la touche carré. Puis, allez dans la section Gadget. Vous trouverez le minuteur au même endroit que le compteur, dans la section Logique et traitement. Son icône est celle d'une horloge. Incorporez le gadget minuteur dans la micropuce avec R2 ou croix. Puis, déséquipez-le de votre follet avec la touche cercle. Observons de plus près les entrées et les sorties du minuteur, vous voulez bien? Vous pouvez voir leur nom en survolant les ports. La première entrée se nomme « Lancer le minuteur ». Quand ce port reçoit un signal, il déclenche le minuteur. La deuxième se nomme « Réinitialiser le minuteur » et elle remet le minuteur à 0. Du côté des sorties, il y a « Temps écoulé » et « Sortie du minuteur ». La sortie temps écoulé envoie une pulsation lorsque le minuteur atteint le chiffre voulu, qui est réglé sur 5 secondes par défaut. Sortie du minuteur est un peu plus sophistiquée. Le signal envoyé indique la progression actuelle du minuteur. Si le minuteur est à mi-parcours de sa cible, il envoie un signal à la moitié de sa puissance. Comment connecter ce gadget au pont pour qu'il ne reste en place que quelques secondes? Eh bien, le but est d'avoir le pont levé quand le minuteur tourne. Créez un câble au port, sortie du minuteur, avec R2 ou croix. Vous vous souvenez du compteur sur l'autre plateforme? Nous pouvons en utiliser un ici aussi. Il suffit de connecter le câble à l'entrée Augmenter le nombre du compteur. Puis de connecter la sortie Décompte plein au port d'alimentation du rotateur. Allons voir si ça fonctionne. Appuyez sur R3 pour faire le test. Comme vous pouvez le voir, le minuteur n'est pas encore connecté à un déclencheur. Il se lance dès que nous jouons la scène. Le pont est levé, mais il ne s'abaisse pas quand le minuteur se termine. Cela ne peut signifier qu'une chose. Il y a un problème de logique. Si vous voulez le trouver par vous-même, n'hésitez pas à observer les gadgets. Sinon, vous pouvez passer à l'étape suivante et nous le résoudrons ensemble. Essayez de voir pourquoi le pont est resté levé au lieu de redescendre une fois le temps du minuteur écoulé. Vous vous souvenez du compteur utilisé plus tôt pour conserver le signal de la zone de déclencheur? Eh bien, il se souvient désormais du signal du minuteur. Assurons-nous qu'il l'oublie quand le temps est écoulé. Allez sur le gadget compteur et survolez les entrées pour observer leur nom. Celle-ci se nomme « Réinitialiser le décompte », ce qui remet le compteur à 0 et désactive le rotateur. Tout ce que nous avons à faire, c'est la connecter au minuteur. Mais à quelle sortie? Ah ah, la voilà. Nous pouvons utiliser la sortie temps écoulé. Survolez-la et créez un câble avec R2 ou croix. Puis étirez le câble jusqu'au compteur et connectez-le à l'entrée Réinitialiser le décompte. Nous devons aussi réinitialiser le minuteur, sinon la logique ne fonctionnera qu'une fois. Créons un autre câble partant de la sortie temps écoulé et connectons-le à l'entrée Réinitialiser le minuteur. Vous la reconnaîtrez au symbole de rembobinage. Il ne nous reste plus qu'à connecter la zone de déclencheur au port Lancer le minuteur pour que Connie l'active. Ouh, ça en fait des tas de câbles. Avant de tester la logique, vérifions-la une dernière fois. D'abord, Connie active la zone de déclencheur, qui envoie un signal pour lancer le minuteur. Une fois le minuteur lancé, sa sortie devient active et dit au compteur de compter. Cela active alors le rotateur qui élève le pont. C'est maintenant que les choses sympas commencent. Au bout de 5 secondes, le temps du minuteur est écoulé, ce qui active la sortie temps écoulé. Cela réinitialise le compteur, interrompant ainsi le signal qui arrive au rotateur et abaissant le pont. Et n'oubliez pas, cela réinitialise aussi le minuteur afin que la logique puisse être à nouveau déclenchée si Connie n'a pas traversé la première fois. Eh bien, n'est-ce pas passionnant?
Prenez le temps de tout comprendre. La logique est plus aisée à comprendre en suivant les câbles. Saisissez les câbles avec croix pour modifier leur trajet. Vous pouvez aussi déplacer les gadgets en les saisissant avec R2. N'hésitez pas à les tester en mode jeu, mais ne quittez pas encore la scène. J'ai encore une chose à vous montrer. Donc, nous avons placé un minuteur sur la 3e plateforme qui fait retomber le pont après 5 secondes. Mais je crois que c'est trop simple pour une experte telle que Connie. Augmentons un peu la difficulté. Tout d'abord, si vous êtes en mode jeu, retournez en mode modifié et rembobinez la scène avec L3. Approchez-vous de la micropuce qui contient le minuteur. Vous pouvez utiliser la caméra R1 pour déplacer la vue. Et je vous montrerai comment régler les paramètres d'un gadget. Si vous survolez le minuteur, maintenez L1 et appuyez sur la touche carré. Vous accédez aux paramètres du minuteur. Survolez les curseurs et les boutons pour voir leur nom. Le curseur du haut règle le temps cible du minuteur. Si nous diminuons ce paramètre, le pont s'abaissera plus vite. Pour le modifier, survolez le curseur avec le follet et maintenez croix. Utilisez votre follet pour déplacer le curseur de droite à gauche. Placez-le sur 3 secondes. Inutile d'être très précis. Mais si la précision vous importe, les touches haut et bas permettent un réglage plus précis. Survolez le curseur avec votre follet et appuyez sur les touches haut ou bas pour modifier la valeur. Ah, au fait, pourquoi ne pas rendre les choses intéressantes pour Connie? Réglons le minuteur sur 2,5 secondes. Fermez le menu des réglages en appuyant avec croix sur la croix dans le coin supérieur. Vous pouvez aussi utiliser un raccourci. Maintenez L1 et appuyez sur la touche cercle au-dessus du menu pour le fermer. Le raccourci fonctionne aussi pour fermer les micropuces. Essayons ça. Maintenez L1, puis survolez la micropuce avec le follet et appuyez sur la touche cercle. Testons la scène en mode jeu. Si vous avez du mal à traverser le dernier pont, modifiez les réglages du minuteur en mode modifié. Souvenez-vous, il suffit de survoler le minuteur, de maintenir L1 et d'appuyer sur la touche carré pour ouvrir les réglages. Lorsque tout est prêt, emmenez Connie sur la dernière plateforme et passez la porte pour terminer ce didacticiel. Hi, I'm Mark, Creative Director of Media Molecule, and I'm going to present a simple masterclass that will hopefully help you use some of what you've learnt so far
and turn that into an entire game. I'm going to be focusing on a remix of the Dreamiverse Dash game. That means take a copy of something, mess around with it, which is always a really good way to learn. I will be reiterating some of the basics that you may have already learnt, but basics make for strong foundations, and strong foundations make for strong structures. Yes. So, first of all, try playing the game, get familiar with it, and when you get past the finish line, we'll dive in and start tinkering. Okay, let's start by making sure we feel comfortable navigating the space. So here's a quick reminder of how we do this. If you feel you're already a master at camera controls, then you can skip this step. Use the left stick to move forwards, backwards, left or right. Use the right stick to look in a different direction. If I hold down L1, I can now use the left stick to move up and down instead of forward and backward. We use the L1 button a lot to alter the functionality of other buttons, much like a shift key on a computer keyboard. So if you ever hear me accidentally say shift, you'll know I mean L1. This level is pretty large, and it's pretty slow using this method if you want to get to the other side of the track, for example. So let's remind ourselves of some quicker ways of moving around. If I position my imp tip over a place I want to go, I can hold down L1 and tap R1. This will zip us there in an instant. Finally, another useful method is to position your imp tip over a place you want to go to, just like before, except this time hold R1, which will lock your imp onto whatever you are hovering over. You can now use the left stick to zoom in and out and the right stick to orbit around the point you grabbed. Using this method, you can also use the motion sensor in your controller by physically moving the whole thing to orbit around the point you grabbed. This is a very nice method once you get used to it. Have a go. It's worth spending time with these techniques until you feel comfortable moving around. When you feel you're getting the hang of it, click the big arrow and we'll do the next step. Okay, you should be confident about moving around with camera controls now, so let's start changing the actual scene. Before we do that though, you may have noticed lots of these little bright cubes scattered around. These are gadgets. We don't need to see them for now, so let's hide them. Go to the menu, find the Show Hide button, and make sure electronics are turned off. That'll make things a bit clearer. Okay,
let's start changing the track layout. OK, gadgets. We don't need to see them for now, so let's hide them. Go to the menu, find the Show Hide button, and make sure electronics are turned off. That'll make things a bit clearer. OK, let's start changing the track layout. In this step, I'll be talking about deleting, moving, and cloning. If you feel you're already a master of these techniques, then feel free to skip this step. A really easy thing to do is just delete some bits. Position your imp tip over a module. You'll see it highlight to show which thing you're over, and then you can simply press the triangle button to delete it. You'll also find a delete tool in the menu. Remember, use the square button to show or hide the menu. In the Tools menu, you'll find the Delete tool, but I suggest you try to remember the shortcut buttons. It will make for a far more fluid experience, and this is a masterclass after all. Sometimes you'll notice these little white outlines that remain. These were added as an artistic choice using Paint mode after the various track modules were placed. If you want to learn more about painting, then check out the art tutorials. But for now, feel free to just delete them if you wish. It won't affect how the scene plays either way. And remember, you can use the left and right directional buttons to undo or redo your actions. We can also really easily move any of the pieces in the scene. Move is the default tool for the imp in edit mode. You'll know the imp has this tool equipped by the icon on its tip. You should see these 4 arrows. If you see something else, then you have another tool equipped, but you can easily lose it by pressing the circle button to get back to the Move tool. So, to move something, position the imp tip over the bit you want to move, then press and hold R2 to grab it. Now you can move it. Note that you can still use the sticks to navigate the scene while holding an object. You can also select a bunch of things using the X button, and then move or delete them all at the same time. Just press X on each bit you want to select, or hold down X and swipe over all the bits you want to select. Press the circle button to unselect everything you've selected. Cloning things in the scene is a quick and easy way to start adding things. To do this, simply hold down L1. Remember, we treat L1 like a shift key on a computer keyboard. Then grab using R2 as before and move it. This will make a copy. To try out any of the changes you make, press the Options button to bring up the Options menu and select the Play Mode icon. Then we can test what we've just done. Press the Options button again and select Edit Mode to go back and make more changes. When coming back into Edit Mode from testing your scene, you can choose to rewind time so that everything is back in its starting state and the character is back in the starting position. So just press this button in the menu or use the L3 button for a shortcut. But you don't have to rewind time when you come back into Edit Mode. Sometimes it's useful to make modifications as you go along, switch back into Play Mode and carry on from where you left off. I suggest you have a little practice. Modify the scene a bit, move some things, copy some things, clone some things. And when you feel confident, we'll go on to the next step.
Hello again. I know some of you out there like to be all neat and tidy, line things up, keep things at right angles, etc. If this is you, then you can use the various guides to make you feel less itchy. Grid Snap is most useful for this. Look in the menu under Guides. Turn on Grid Snap with X, and then you can make the grid coarser or finer. Now, when you move an object, you'll see that it snaps to a grid. Now, when you move an object, you'll see that it snaps to a grid. Turning on Obey Auto Guides will also help with moving and placing stuff. It literally means behave as you do in the home space. Depending on which item you select, it will try to make it easier to place for you. This behaviour is determined by the creator of each individual item, with a gadget we'll discuss elsewhere. In most cases, it will make the object align to the surface of other objects. Go ahead, have a practice at using the guides, then when you're ready, we'll move on to the next step.
So, let's add some new objects to the scene without using the clone tool. If you can't see your menu, remember to press the square button to make it appear. For some new objects, we'll need to go and search the Dreamiverse. Do that by clicking this button on the assembly menu. You can go looking for whatever you want, but for the sake of this tutorial, we'll stick to the Dreamiverse collection. So make sure you're in there. Go in and choose a bounce pad with X. You can now stamp some objects into the scene using either X or R2, whichever you prefer. Let's turn on Obey Auto Guides, so it's easier to put these things on the floor. Go to the menu, select Guides, then Obey Auto Guides. Let's get another object, a balloon. Go to the menu, select Guides, then Obey Auto Guides. Let's get another object, a balloon. Now, make sure all the guides are off and stamp a balloon in the air. Before I stamp it though, note that I can rotate it using the touchpad. Just slide your finger on the touchpad in different directions to rotate it. While we're on the subject of rotating, let me show some other ways to do this. Try grabbing something by holding R2, then use the touchpad to rotate it, just like we did before we stamped the balloon. Another way is to grab and hold with L2 instead of R2. You can now rotate the object using the motion sensor by physically rotating your controller. Note that it rotates around the point you grabbed with the imp tip. And finally, using the L2 grab method, you can also use the left and right sticks to rotate. If you rotate using the left and right sticks like this, the gyro method, by which I mean using the motion sensor, will be disabled until you re-grab. So go ahead, try putting some new elements into the scene. Once you're comfortable with this, you know all you need to know to go off and put some new scenes together. Go to Dream Shaping, start a new game scene, and use other people's objects and characters you find in the Dreamiverse. This will get you a long way. If you feel like learning some more though, stick around and hit Next when ready. So, by now you know how to build a scene from scratch.
but let's explore a really quick and easy way to add some movement and bring your scenes to life. Let's animate a part of the track using Dream's very own special version of motion capture. Make sure time is paused and that you have rewound the scene. First off, find something you feel could do with a bit of movement in it. Then grab it with R2 and practice the movement you'd like it to do. Remember, you can use the left directional button to undo if you accidentally leave it in an odd place. Don't be too precious right now. We'll learn how to be more precise later on. Let's just get something moving to learn the principle. Okay, when you feel you've got a good idea of what movement you're going to do, open the menu with the square button, find the Animate button, and grab yourself an action recorder. You'll now have an action recorder gadget on the end of your imp. You may notice that all other gadgets in the scene have appeared, if you'd previously hidden them. We want to see gadgets now, so this is all fine. Stamp it into the scene with the X button. You can move this later if you like, just put it out of the way for now, in the corner for example. This object will capture and store the performance you are about to make. Once you've placed it, it will be armed and ready to start recording. But don't panic. It isn't actually recording yet. Take your time, breathe. Only when you grab the item you want to move will the recording start. So let's do it. Remember, it will only record while you are actually grabbing something, unless you have time running already. So you can let go, have a cough or a sneeze for example, then re-grab and carry on adding more movement if you like. If you feel that you want to start again, just hit the retake button. You'll have a fresh recording attempt. When you feel you're happy enough, press the stop recording button to finish capturing your moves. Congratulations! You just officially became an animator. Start time using this button, or use the R3 shortcut, and hey presto, movement. By default, things animated with this technique will loop forever. If you want to learn more about animating, then check out the animation tutorials. Now, not only do you know how to collage a scene together, you can animate it too. So there's really nothing to stop you making some great platforming style games now. Go on, have a go. Press next to learn about some more exciting stuff.
Hello again. Let's get a bit deeper now. Assuming you haven't gone triangle button mad and deleted everything in the scene, there will be some objects in there that you can modify in ways other than just deleting them or moving them. Let's find one of these bounce pads, for example. Let's turn on electronics, as we want to look at those now. If they aren't already visible, then go to the Show Hide on the menu and make sure electronics are turned on. Notice if you hover over the object you animated, you'll see the path that it follows, and the gadget the animation is in will throb. You can delete the gadget with the triangle button if you want, or leave it. It's up to you. Position your IMP's tip over the object and select it with X. You'll then see these contextual buttons appear. This bounce pad isn't actually a single object. It's a few objects that have been grouped together. But we can go into this group to mess around with the individual members of it, much like going into a folder on a computer. Press this button to scope into the group. You'll notice everything else go grey and blurred, except the things in the group. Yes, some of these things are still colourful. They're a special case, which we'll ignore for now. Pressing the Hide Everything Else button will make it super clear what is in this group, as it will hide everything else. We are now scoped into this bounce pad, and you'll notice that a gadget has appeared which was invisible before. Gadgets will hide themselves unless you are in the same scope as them. There are exceptions to this, but we don't need to concern ourselves with those right now. So, you can go back or leave this scope by pressing this button in the corner. You can also use a shortcut to scope in and out. Hover over the object, hold L1 and tap X. This will take us in. Holding L1 and tapping circle button will take us out. In, out, shake it all about.
So, make sure you are in the bounce pad scope. You should see this gadget, a microchip. You can recognise a microchip by this little symbol. We can look inside the guts of a microchip by either selecting it with X and using the Open Microchip button, or by holding L1 and tapping X. This will tunnel us into the microchip and reveal some of its inner workings on its circuit board. It's possible you may be looking at the back of the circuit board when you first open it. If that happens, then simply move your camera to look at it from a better position. Or you can also use the L1 plus R1 trick on the circuit board to quickly zip to a better viewing position. We won't concern ourselves right now with everything on this circuit board. Let's just try changing the value on this slider using X. This will affect how high the bounce pad sends the character. Try ramping it up, and then switch to play mode to try it out. Remember, you've only changed one bounce pad though, not all of them, so try to remember which one you changed. Come back into edit mode and locate the bounce pad microchip that you left open. You can close a circuit board by pressing this little button in the corner, or by hovering the imp tip over the board itself and pressing the L1 and circle button shortcut. But feel free to leave it open if you wish. You can happily scope out of the bounce pad but leave the circuit board open. You won't need to scope in now to change the slider, but once closed, you'll have to scope in again to see the microchip and open it up. Lots of the items in this scene have a circuit board with a slider or two on them. So hunt around the scene, scope in, find them, experiment. Come back when you feel ready to learn some more. Did you come across any camera pointers or trigger zones in your explorations yet? No? Then let's find one. There should be one right near the start gate. Assuming you haven't deleted them all, they look like this. This is a trigger zone, and this is a camera pointer. Notice that when you hover your imp tip over either of these gadgets, a wire will appear. This shows us that they're connected to each other. A trigger zone is a way of saying, when something enters a certain area, do something.
In this case, the trigger zone activates the camera pointer. When the cone character is in the trigger zone, a camera pointer will force the camera to look in a defined direction. If you select the trigger zone with the X button, then you'll see the area that it cares about. You might need to zoom out a bit to see it fully. If you position your imp tip over the green zone, you'll see that arrows appear. These show us that we can change the dimensions of the area. Just hold down R2 and drag. Press the circle button to deselect the trigger zone. There is another way to change the parameters of a trigger zone that gives you more control, but I'll save that for another time. We'll keep it simple for now. If you now select the camera pointer, you'll see some arrows appear. These show you the way the gadget wants to make the camera look. If you grab the camera pointer gadget by holding L2 instead of R2, you'll be able to change the defined angle. Use either the sticks or motion sensor. Let's look over here, and we'll see a trigger zone that has multiple wires coming off it. We can trace these wires to see what they are connected to. Handy little tip. If you use the L1 plus R1 trick on a wire, it'll take you to the other end of it. Very handy. We can see that we are connected to this large microchip. We'll take a look in there later. The other two wires are connected to camera pointers. If there's more than one camera pointer connected to a trigger zone, then the camera will blend between the two defined angles, based on how close the character is to each one. It's also worth noting, if you have a camera pointer in a scene that isn't connected to a trigger zone, then it will be on all the time and take away a player's ability to manually control the camera angle. When you feel you've understood trigger zones and camera pointers, why not try adding your own somewhere? You'll find the bits you need under Gadgets in the menu. Trigger zones live in Sensors and Input. And camera pointers live in Cameras and Lighting. Simply stamp them into the scene and connect them like so. Grab this little port with X or R2 and connect it to the power port on the camera pointer. Have a little play, and when you feel you've got it, we can move on to the next step. Port with X or R2. Camera pointers live in Cameras and Lighting. Simply stamp them into the scene and connect them like so. Grab this little port with X or R2 and connect it to the power port on the camera pointer. Have a little play, and when you feel you've got it, we can move on to the next step.
Okay, let's start messing around with some other stuff. First of all, if you haven't already found it, find the big microchip labelled Level Logic. You see this little symbol down here? Remember, this tells us that this is indeed a microchip and has some exciting stuff inside to look at. To take a look inside, we can select it and press the Open Microchip button, or hover over it with your imp tip, hold L1 and press X. This will reveal the guts of the microchip. Don't be put off by the word microchip, by the way. It's just like a cupboard. You can put stuff in it and it helps to keep things neat and tidy.
You can close it again by clicking the close icon or by holding L1 and pressing the circle button, either on the chip itself or on the revealed circuit board. So let's take a look at what this microchip contains. First of all, we have a sun and sky gadget. This will let us change some parameters regarding the sun and sky. So let's do that. But first, remember how I said microchips have this symbol on the corner, like this? Well, we can see the sun and sky gadget, which looks very similar to a microchip, doesn't have the symbol. This isn't like a cupboard. This is more like a cup in a cupboard. Are you keeping up with me? Feel free to go and get a cup of tea. It's pretty simple. There are microchips and gadgets. Microchips have this little symbol, gadgets don't. Why am I going on about this, I hear you say? Well, to get inside a microchip, as I've already said, we can use the L1 and X shortcut. But to see what delights a gadget has to offer, we use a different shortcut. We use L1 and square button, often referred to as tweaking. Or, of course, you can simply select it and use the tweak button on the context menu. Why not use the same button for opening a microchip and a gadget, I hear you say? Good question. I'm going to answer that. Microchips can be both opened up and tweaked. If you use the tweak shortcut on a microchip, L1 and square remember, then you'll get the microchip's tweak menu, not its circuit board. On a microchip's tweak menu, you can change its colour and the icon it displays, amongst other things. You'll care more about this when you start making your own microchips, but for now we'll just close this. I thought it was worth showing you, as it's inevitable you'll accidentally open a chip's tweak menu when you meant to open its circuit board. But no need to worry, you'll soon get used to it. So, anyway, let's tweak this sun and sky gadget. L1 plus square button. Notice that if I move the camera around, the tweak menu will follow me. This is their default behaviour. If you prefer it not to do that, then simply press this little button here, and it will sit in the world. This tweak menu has 2 pages. First page controls the sun brightness and colour, etc. But let's look on the second page. Select this tab by pressing the X button with the imp tip. By holding down the X button and dragging these sliders, you can change the colour and brightness of the sky. I can grab the whole menu by holding down R2 if I want to move it to see more clearly. Remember, X button to change something on a tweak menu, R2 to grab and move the whole menu. Let's change a few sliders and see what happens. Now, let's take a look at this grade and effects gadget. These apply effects and colours to the whole screen. Have a little muck around, test it out in play mode, and if you're feeling really ambitious, why not try hooking up a trigger zone to a grade or sky gadget and see what happens? Note that if you have more than one grade or sky gadget in a scene, and they are active at the same time, they will average out their settings with the other gadgets of the same type. When you're ready, come back for the final step in this masterclass. So let's finish up by looking in this gadget here, Global Settings. Remember, L1 plus square button to get at its tweak menu. We can use this to set how strong gravity is in the scene, for example. Be sure to tick this button on or it will ignore the setting. As for the rest of the stuff in here, feel free to take a look inside. I won't go into detail, we've covered enough for one tutorial,
but just to give you an overview, let's skim over them. This chip handles a firework display at the end of a race. This one hides the finish gate until you're halfway around the track, to stop players cheating. But you could solve that with careful scene design, or simply not having a looping track, for example. This chip handles the music, and it's a rather fancy way of doing things. It does different things depending on whereabouts in the race you are, but you can just stamp a simple piece of music into the scene if you like, job done. Or have no music at all, of course. This chip here puts up some simple text instructions, and finally, some more audio stuff. A simple mixer. Again, you don't need to use any of this stuff, but in future, as you get more professional about things, you may really want to. So, that wraps up this masterclass. I hope it's taught you something useful. You now know everything you need to start making new scenes. Why not go and try making a new game scene from scratch in dream shaping? Find some objects and a character, maybe a piece of music, and publish it. Go on, I dare you.
Hello? Oh. No. Hello? Oh. No. Really? Oh. No. Really?
Mira, mira, Mazo. Bravino, zitto, baracciare.